Gajuang kini ndi mano masane waka utulu bakere maru akini machine hinya kidende ma chalman pay mrogo mbaka ndi kutende koda kacha achit nade Mokwako sector kata pur mano mar Niang pacho kaendi weche osebedo mathuta hinya ka utende koda ka weche gendi mago pur mano mar Niang kama bende wadhi bedo kaendi koda ka Mheshimiwa Samwel Ong'ow ka achiel koda ka Charles Atiang mabende niyo kendo biro nyisa no biro kanyendi kumano gi thul basani endi ye mondo me wachaka endi mbaka marwa koda ka Mheshimiwa Samwel Ong'ow ka bange wadhi riwore kanyendi koda ka Charles Atiang ma obedo senyisa ni eneyo kendo obiro machiegni hinya kama intiere nyalo wakanyendi kala kumulai mago mag tudruok mopogore mondo wago kodi mbaka okinyi niendi mano masane kutendre koda ka weche gendi mbaka pur mar Niang luwa kanyendi e Facebook marwa, YouTube bende kachiel koda ka Instagram mondo mi wapachi okinyi niendi masane machiegni hinya Mheshimiwa okinyi masane ndi aikaw thul ma kende marwaki mondo in bende chaki mose janeno mar Kala TV menyadi chiel machiegni ya erokamano nya jaduong' ende adwa kaw thul ni mokwongo mana go erokamano ne Kala TV kuom thuolo okinyi masane mondo awuo gi jopur Niang yes mawinja okinyi masane kendo amos gi duto nageno ne wabro twak maber wawacho weche ma osebedo ka chandowa migawo mar Niang ka atwa mwasegoyo to gi geno mwango kwadhi mbele erokamano ahinya amora ahinya kuom thuolo mar mikawo mondo ibwago kodi mbaka kaendi weche gendi mago mag pur mar Niang en gino bende nyuolo wach kinde ka kinde waneno ka Nzoia koya chande oganda no bago ng'anyo kane gikwedo kodo kanyendi dwaro mondo mi okaw kambi nendi kendo kete lwet jaket mwandu moro kanyo endi ang'o matimore momiyo ywak nitiere ahinya e sekta nendi mano mar pur mar Niang ya erokamano nya jaduong' Henry ang'eyo ne weche mag leasing dhi mbele kendo nitie paro mopogore ma bende nyuolre but gima nyalo wacho maduong' ahinya ka ok single out factory moro achiel en shida maduong' ahinya ma jopur Niang osebedo go and en achiel kuom lokruok mane wadwaro en ni kembe mag sirkal gieki osebedo ka yulo moloyo e weche mag tich to kendo weche mag chulo jopur yes samo wene sirkal nja no osegolo pesa to the tune of 117 billion part of pesa ne nja no chulo gope ma kembe gi ne nitiego mag jopur Niang nja no tiek te en marach ahinya kendo en gima rach ne kanyo ne wasetieko chulo gope ma kembe gi nenego kembe gi nokawo nyingi jopur mana ka kembe moko yes morego mouso sukari ok gichulo jopur ok gichulo jotich ok gichulo kata government taxes and that is a clear corruption but now sirkal ncha ne obel gi out e gope mane gin go mag jopur to gi mag jotich machulo sanegi kawuono king'iyo a company like Moroni already en gi gop jopur dweche ariyo en gi gop jopur ma dwe mar ariyo gi dwe mar adek pok ochulo en gi gop jopur jotich apart from ichulo ne cha osemedo gowi moro kendo mar dwe mar adek gi dwe mar ang'wen kidhi kata Sony the same problem osemedo gop jopur osemedo gop jotich gisekawo sukari pesa kuom jo sukari negi miyo sukari be pogi miyo sukari no bende onge omiyo gima timore kembe mag sirkal ni en something ma an kaka director yes mochung' ne weche mag Niang ok anyal support because it's a clear corruption mar thiro wach mar migawo mar Niang ni kendo mondo rum an ma momiyo sirkal no decide e higni 5 mokalo ne gidwani mondo mi gius kembe gieki but jopur giwegi nodagi ne ok ginyal yie mondo us kembe gi nikech kembe gieki some of them nigi issues mag land magiwacho ni the community land and I also supported them in that yes but now the jopur giwegi nowacho ni the option magiyiego ok en uso kembe gi but en kodesa gi yes ma iluongo ni leasing kodesa gi e ndalo moro e higa moko mondo wayud
investors manyalo bero kembegi e yo masane mondo mi opportunity obedi minyalo ndekie ji kendo wayudi yo maginyalo chulo go jopur e yo makare and teach and everything. My process makoro nochakore mosebedo kadhi mbele ma paro ni wuoye ma nyuolo weche mang'eny no. Yes. But kadipo ni a process odhi mbele kaka chik wacho to okelo some investors makoro chopo ni ema win the contracts, then I don't think I can really talk about it much. But one thing moka yiego, yes, en ka jomane were part of this process mano propose ni mondo mi sirkal kikos kembegi but release gi out. Kawuono nyalo wacho ni again koro gikia completely ni kembegi nyocha bedo list out. It is important mondo ng'ato wach ni the process ni to dhi kako dhi ni, lakini gimok wayiego en the specific issue ma en ma dhano wacho ni kia ni nyocha process no dhi mbele, kia nyocha process no dhi mbele to udwano wacho ni udwaro leasing nok udwano mondo usgi. yes. So that one aparo ni koro gin joma nigi pach gimoro, or either they've been part of the corruption makwalo kembegi. So they have been beneficiaries. So the beneficiaries feel they are fighting back. They feel ka kembegi koro belo joma koro ginyabiro kwalo gi. But I personally as director okanyal support ni inyalo kawo ni ang japur te uso sukari tok chule tok chul je tich. That one I can support. Yes. Kamano. Mheshimiwa Kingi kanyindi kembegi ni mago mag Niang mabende samoyudore mondo mi gibed list to private investors kata developers. Is it ni management ema is poor koso en ni piny owacho onge koda ka omenda manyalo siro godo chung' margi motegno mondo gin bende gikony jopiny? I don't think jaduong' ende ne sirkal onego bed gomenda nikech ka factory timo business koro the government ok nyal timo business gi its people. Yes. Ok en tij sirkal mondo tim ohala. But ka koro gin gi kambi to giseketo like kikawo chairman of a company. Yes. Get a board ma run that company. And the duty man that board mondo gi make sure ne sukari ma Niang ma gikawo cha girego sukari to giuso to giyudo pesa ma gichulo go jotich to gichulo go jopur. Yes. To gichulo government taxes and they can also make a profit ma giduoko ne sirkal. Yes. For other activities. But in a situation kama na oktemre ne sirkal onego every year in year out manyo pesa madwa chulo go jotich, chulo go jopur mano kawo Niang to go chulga. Yes. Then really I don't think that is what the government should do. Because that is even encouraging corruption. Yes. In these sugar factories. And okanegi momiyo kikawo kata kaka the smallest factory today in Kenya is Olepito. Olepito is in Lower Western, somewhere around Busia. But they go only 750 tons per day. And then followed by a company called West Valley. But they go only 1,200 tons per day. Mage kembe mathinde mogik. To kembegi nyalo kawo Niang maregi mausi sukari machul jopur machul jotich magichul government taxes. So what I don't understand and I cannot support at whatever cost ni kembe madonga mungegi. Yes. Kaka Muroni kaka Nzoia. Nijivinjo ka His Excellency the President also malate kabisa kwa Nzoia kwa wacho no mere board and the management man Sony 2 weeks to a kambi ganyo. Because of tabia marach mani nyocho ko chulne gi gope kendo gisenyayo gope kendo mang'eny kanyo kendo. Yes. Kuo mana mar wang teko ni. This one we can't encourage and we can't support it. Professor Nyong'o bende nowuok mager kokwedo wach mano mar golo kambi ego Niang mano ma Muhoroni moseda kuom higni 60 gi wiye kendo bende rego kwand sukari maber ahinya manyalo konyo oganda ni ok en gini endi mano makare kendo wacho ni oikore mabiro ni okedo nyaka ne jopur mago mag Niang. Wang'i gwendi mago makaluo manyiso ni kembe gi endi mago mag Niang
koro ginyal konyo oganda wa nikech ka koro wadwa tero gi lwet jomoko to jomoko biro gi new management ni wacho ni kanyo endi ok ibichung. Ang'o monego bed ni nyalo tim maber ahinya mondo kembe wa gindi obed motegno? Anyway, gimana Professor the governor, who is my good friend, wacho to kangi maber. Yes. But I was expecting if is genuine and he means well for the industry. Yes. Kapok wacho no biro kedo. Onego beni kata nyocho kedo bende. E wach gope monje mag jopur. Monyoche ka president ochulo. Onego beni kata sani. Yes. Awinje ko wacho ni Muroni man gi higni 60 no. Yes. Pok ochulo jopur. Dwe mar ariyo dwe mar adek mano koro kedo ne jopur. Yes. Owacho ni jotich ma Muroni. Yes. E kambino kaka en gi higni 60. Pok ochulo jotich. And jotich are really suffering in Muroni. And I was expecting they must have gone there to see the situation in Muroni monone kaka jopur chandre kacha kaka jotich. But you know, speaking from the office, ni kambino setiko higni 60 and ibiro kedo ne. Yes. I think that one is just political statement. Jinyo kwa choka ni owacho ni kao mondo mi ket kambire go Niang mano ma Muroni lwet ng'ato wuon mano biro miyo kuo mago mag lobe edi kendo bende biro miyo nyaka dhier bende kasto bende biro miyo lwasi ni mano mar tich bende mapenya ahinya ne jotich mawuok e alwora makono. But as we speak today, Jaduong Henry, yes, Muroni today cannot employ. The status of Muroni unless probably the government does not know the status of Muroni. Muroni ok nyal employ jotich. Muroni ok nyal chulo kana jotich ma en gogo. We mende ko manyien. Ma en go ma en go jotich mantie Muroni ok nyal chulo. And as I speak, I'm sure that the governor winja, jotich go be winja ni ok nyal chulgi. What do we do? We want solutions. What do we do mondo mi Muroni kata kapok wawuonde ko jotich manyien? Jotich mantie ka bende nyalo chulgi. What do we do mondo Muroni status mantie no ochul jopur? But we cannot allow ne wan gi Muroni meng'ado usuru kuom jauso mena chiro kata kibuye ka ni tero mondo dhi ochul go jotich ma Muroni. We can't continue like that. Onego beni Muroni produce gima nyalo maintain jotije ne. Yes. So today as we speak, jotich ok nyal tero kata nyithindo school. I don't know whether the governor is aware. Kata nyithindgi ok nyal dhi school nikech gionge pesa, pok ochul kata msara. Same to jopur. The same thing. I was expecting at least any serious leader to start addressing the existing problem. Not problem mabiro biro. Problem one goal already is What is he saying about it? Yes. Biro mateka ahinya nikech awinjo kwacho kanye ni biro list to Kipchi yoro ni Kipchimchim group mabende ma inyalo kaw kabireni kete lwete ma oko morgo. But me I don't want to be very personal and start talking about specific companies. Yes. If in a process. But I want to talk about the real issue on the ground. Yes. If you talk about Muroni Sugar Company, ok ginyal rego magichul jotich, ok ginyal rego magichul jopur. What are we supposed to do? That is the solution man the governor wants. Erokamano. Jatend piny Kenya kaka no wuoyo momiyo jogo endi ultimatum nyaka kuro gi wuo kaluwore koda ka kuo kata mana wang' teko mabende ok nyal tim godo chiende yo mano makare. En ni omenda gende ema thoth ni jopiny koro gene ne nyaka koro kwalga kwala koso idwa tima nyali mondo mi kembe go endi mago makaluo ogore piny mondo wadong' ka koro wanyalo beni wan jokwecho mamiyo wan be ok wanyal rito gige wawegi. Chitama ng'eyo. Anoga pani na nyali moro because king'iyo kata mana Sony mowacho no. Yes. Almost the entire management ne lwet joluo. The board of directors of Sony Sugar Company, the chairman is the Honorable Kope. Yes. When the former MP Kanyano. Konjaluo. The MD Masoni, by the CEO of that company. And Mr. Dima. Dima Okjaluo be amigori Kanya. So anyali neto idwa temwa gi jomagi. Yes, that is the truth. We okonego wa pondi from the reality. Yes. Ka jomoko go gimoro piny ni to wadwa mana chwako gin ng'ene magiro to jopur to ok nyal chul kanyo, jotich be ok nyal chul kanyo ni magiro en giro to ji to hinyore.
We want the leaders to come out and tell us the solution, not just political statements. Those rhetorics we are tired of. Un kaka jok mabende nitiere sector ni ndimo chune pur mar niang. Ang'o ma uwinjoga ka samoro report ma useyudo nikech mondo gik ma kamagi ende timre kaka in director onego bed ni samoro in gi information moro ne mae gima timore and solution ne nyalo bedo nen ma. That is Jadungani, thank you very much. That is why even your what my listening at this factory has been a process. It was not just an event, mangato no biru chi ode. To watch what one of these factories ubedango be list out. Factory jegi can only go benegi bedo privatized. Yes. Actually more than 10 years ago, when even the coalition government, the Professor Nyong'o then was even the Minister of Planning. They had seen all these problems coming. Mane recommend that. But then, your Pinyuegi which I've said here, I support them on the matters of land. Sometimes, you get a coast factory permanently. So you never know. Somebody can decide to get to Lopno Mare. Yes. When you decide to lock Opache, you get Ginugire, more chuck team a different business, Makoro Nyal Konyo, or Nyal Konyo you pay. Nyaloka decide to get a Udigan. But then, Omio watch manager opinion dagi go manano mana year kabisa. So but leasing out temporarily, Monwayo the serious investors Manyalo refurbish these factories Yomasane, Mondo Jethuro Yodio Magino you go teach, to told you put, to told you teach, and everything will move correctly was a solution. Manao Kubira under this administration Kenya Kwanza government. The Kenya Kwanza government just picked it. You remember the Obuocha team? Mane team of privatization. They walked all around the county. But then there was that resistance, Minjo Kawajana support, the later Obuocha. But then Kanajikuru the issue of leasing, then that process no kick off. This process had even gone to court. The people who went to court to talk about the matters of public participation. Yes. There was a court verdict in March. There was a proper public participation. Where were these people who are talking today? Because and I would want a situation mangato watch the truth and you know yes. But if the process had been there, you have not talked about it, you have never complained about it, and you have just been in Kenya, then those are just political statements. Magjo moko paro ne gin giwinjo maber kona moro to jomoko to nego osafa. Because these leaders can again very serious and genuine. O nego bene apenji kanga to tuo ni hospital. Yes. To hospital no ngato dwa kawo. Do you start by ngama kawo hospital ko you start by ngama tuocha? Jotuo mwan go sane gin jopur mok chulga. Yes. And all these people are not talking about it. Jotuo mwan go sane gin jotich mok chulga. Like if you're talking about Moroni, tell us about the fate of jopur mapoko chul to nego beni maintain ratune puothegi, onego beni tero nyithindgi kanyo yaw school to gionge pesa. Talk about the fate of the workers. Man kanyo to poko chul. To negi nyithindi udi. That is more urgent. Yes. But if you're not talking about it, those are political statement. Maybe you political mileage. Mano be gima jo pur mago ma Nzoia ne yago kanyo endi. Ni ere kaka inyalo bokruok ne kawo kambi ne ma Nzoia ikete lwete ng'ato wuon ka gin gi wegi tok chul gi omenda margi lwasi margi mano mar tich rach mokalo and piny owacho lenga. Magi nyiso jatend piny Kenya koro wuok oko mondo one kaka onyalo konyo. Wang'e margin of the piny owacho to kanyalo wacho no lenga jaduong' Henry. Yes. Yeah, I think that was also a wrong statement from them. Unless ne Genjoma Kamoro or somebody is using it. Even president because no, what kind of intervention do they want? The president Emanyocha na clear 117 billion. Yes. Mondo bail out these state-owned mills. Manja no chol go pete magjupurnia. Yes. Mando koro kare it was not an intervention. But in fact today go pejupur mawegi gin go pejupur mochaka accumulate again. Yes. Banka president nyocha ne also release go pay due to tema gipunia. Yes. As we speak,
the part payment mar the salary arrears mar jotich has been paid, and the president and the Kenya Kwanza government is continuing to pay. Yes. And money collection mar sirkal money paying, because there are also other commitments which the government has to do, and we are aware they can give my person a TA would masana near treasury. See as much treasury, the honorable body. Yes. He knows very well there's no money, but at least the little they are collecting in an okay chulu you teach bend going forward. So nga roknyalo wacho ni sirkal olenga na rete chulo gi, but ngamo wacho ni sirkal olenga to gombo the status quo mar the type of management manyok chul gi cha. Yes. No bela kamano. Ngama gombo ni status quo mar joma ok nyok chul jopur to ok chul jotich. Ngane jaku. Yes, an ngane molenga. Director kotenre koda ka chandruok makoro jopur mag Niang kadhie kata sector ni mano mar Niang mabede pod ni koda challenges mathoth. Wang'eyo ni merging of these factories nyalo bedo kang maber mokalo nikech kakoro wang'eyo ni ka corruption nitiere koro ichamo gi ma ok nyal ketgi lwasi makare mondo jopur benefit, jopiny bende yud ber mathoth. Wariw gi mondo mi obed ni en kambi achiel kata mondo mi bedni tich gi nyalo bedo mayot ahinya ne piny owacho kaachiel koda ka jok mamoko manyalo manage gi. So who has talked of this merging? No, mano penjo manyalo penjo nikech kaluwore kod ka koro Sony Sugar nyicho miyo omenda mathoth chandruok e chantie. So yeah bende koro chandruok nitie, Muroni binjo kapod chandruok nitie. Kwa nyalo kawo kembe gi ndi machiegni wakiri kanyakla. Ber mane manyalo bedo kata rach mane manyalo bedo mondo mi. So that is mano is your proposal or a proposal more some. No, mano is my proposal. Kopo ni nyalo manji. Proposal is not alright. Proposal is not a year ago. Yeah. Because the existing factories sugar factories one year ago. Yes. In fact, we even want more. Okay. Look at many other places. Kata Jonandi Maloka Dwaro factory. And the issue on Momeo in Anoka, we are encouraging and supporting the issue of way bridges. Yes. And then you poor Nigimaborgi factories. So way bridges, at least Mayo Korogina Udoka Magina Lutheran Yang Machigni, Kapokobero transported to the factory Mangomaborja. Yes. So merging them is even going to worsen the problem. Isn't koro gidhi bedo gi factory gi maboyo zaidi. Kata joma nyalo tero Niang direct factory ken kaka Chemel gaja. Joma nyalo dhi direct Chemel kiwajo ni Chemel riwo kata gi Muroni koro kata Muroni matiyo. So which is kanyo be koro kendo koro onge factory. But we want more factory mondo pimo bedie. Yes. And it is just about the management. We have so many investors man get more factories like West Kenya. Yes. West Kenya needs so many factories. The West Kenya, we have the West Kenya Lepito, we have West Kenya the Sukari, we have West Kenya the Tiri. All of them are West Kenya, but they are independent factories. Though for one person, but serving people differently in different locations. So we cannot encourage and support the issue of merging them, but the issue of proper management. Manyalo Mayo, the stakeholders, Jopur, Gigi Dudo transporters and everybody benefit. Yes. Erokamano ahinya. Tie ote mayudo kaidi mano mar Atiang mabende onyiseni yo. Henry aneno kala TV to pod jam odino na but abiro. Penya kanyi ndi Ong'ow ne kaka en director mano mar AFA. Eta ang'o mosetime mondo mi ywag mawaneno kantiere kembe gi endi kik bedi. Erokamano adwa ni mondo Atiang winja maber ahinya. En mana Atiang bapa ne ana ng'ama oluor rado kora ka nja ne giwacho ni warado kaka wuono. Yeah, ne giwacho. Mondo wuo gi jopur. Yes. Koro instead obiro ka mondo wuo gi jopur wanyis this watch problems give the possible solutions collectively. Then koro obede kona moro penjo. Nikech oluor obiro ka mondo address jopur. These are some of the behaviors we don't like. But anyway, having said that, nikech penjo no. Yes. Atiang very well. Ni ana wuon aseloso gi the president momiyo wachulo gope mag jopur te. Ana wuon aseloso gi the president when we picked on a private members bill ma the government ok nyal support, ma the president accepted, and the Kenya Kwanza government supported that private members bill. Momiyo kawuono wan gi Sugar Act 2024 ma they address a lot of challenges in the sugar industry, including creating a board majopur Niang koro nyalo yiere jogegi. Yes. Including kelo pesa me the team go cane production, which is 40% of that fund, including kelo pesa mawang ni koro wadhi miyo union matetea ne jopur, including
kelo pesa midhi tim go infrastructure ang'owa development weche mag barabara gik machalo kamano kelo pesa minyalo mi kembe gi eki mondo tim go the factory rehabilitations and also bringing back the Sugar Research Training Institute mabiro puonjo jopur kendo biro kelo kothe manyalo chiek masani. That one I've done as director mar AFA, and I've also made sure ni fertilizer, the subsidized fertilizer mana ok mi jopur Niang, ne miyo mana joma timo food crops. Yes. Today as we speak, because of my leadership, jopur Niang access subsidized fertilizer. I'm doing my best. But we want everybody to come on board, not just people who are making political statements here and there to bring confusion in the industry. Yes. Ero kamano. Beko tino wacho kai ni Honorable Samwel Ong'ow en mano mar jopur Niang duto kendo osekedo ne jopur mago mag Niang Central Region Catchment Areas dwaro mondo mi otelnegi kaka director mar Sugar Board margi Ong'ow Power. Aito ng'ato wacho kai ni Richard Ogendo sikunwa mana ni ene jagoro mano mar jopur mago mag Niang to kogi kama onego be ni koro onyise ji gik ma osetimo to koro onge ang'o momiyo Richard Ogendo ga Tiang wuok okelela mondo ginyis ji gima gisetimo though mano ondiki ne Richard Ogendo but onge. Richard Ogendo bende ok jagoro mar jopur Niang, en jagoro mar jopur Niang. It's not. In fact, nitie ji moko mohero luongore gi titles ma ok exist. Because ki jagoro ma jopur nyaka no yieri kamoro, no yiere kanyo. Yeah, these are the people motinga nyinge to gi confuse go the industry. Kuma gidake malongo onge, gima gitimo ne jopur malongo onge. I was really expecting to meet Richard Ogendo here today, Yes. So that we can speak to the farmers. Yeah, nagiwacho nigi bi. Yes. Ko jopur nene ngama wuondo gi ere ngama wacho die. But this is why brokers mang'eny mana industry ok nyal biro mondo face the farmers. Ya momiyo ng'ato wacho kae ni kogik seche monego be ni koro giwuok gi japiny to koro onge. Richard Ogendo oae wach mano mar miriambo ero kamano ahinya nikech onge koro ok wanyal wacho ok wanyal wuoyo ahinya kata kamano director wacho kanye ni onge kama noyiere manyiso ni samoro obedo kanye ni kaka secretary kata luni secretary but onge kama jopur noyiere. Mheshimiwa endipenda kanye ndi mheshimiwa neto en kaka director mano mar AFA osekedo matek mondo mi kembe giendi odongre kendo jopur mago mag Niang oyud ber tang'o omiyo nyaka gi thur masani endi jopur mago mag Niang pod ywak ni nyinge gi kawo tok nyal chul gi e wang' sa pesa ma onge koso pesa gi chamo. Yeah, kamano jaduong' ne apani japenjo no penjo okay said wuoyo the same thing mar gima na wacho cha. One of the changes manodore in the industry was to do with the payment. Choneka onyang japur tok chul. Ma yur kata karatun kendo chako chiek kibeto to pok no chul kata the plant kendo. So this is why we introduce even the weekly payment. The weekly payment is going on nearly in all the private companies. Yes. Obeyed that Sukari in Dewa, obeyed the West Valley, obeyed the Kibos, obeyed West Kenya, obeyed Busia, obeyed Butali, all of them. But then, there was a problem in this weekly payment. Are these state-owned mills? Marito ne gen ke kauni angia puto girego to ge kwalo pesa to girito ne serikali okel mondo eko chulja puto. This is why we have a problem here. This is why we need everybody. Let us join hands to make sure we address problem misando kuja pur gija teaching collectively. And this is only on these government mills, not general. There is no any private miller in Kenya. In fact, they are even the majority. There are about 13 of them. Onge any private mill, the 13 of them, mok chud weekly. But the 4, mar sirkal, ok chul jupur, ok chul jutich. And we have an issue which we must address. Like Moroni, in fact, if there's one person, Magnyoro is the receiver manager, Moroni. How do we clear the Gope Magjuti, Jupur? Can what time clear Gope Magjuti? Can this a pile again? Sanipoko Cholo, February, March. You teach, gonna see me every now and again, even in Moroni. We are not going to support that. And even the management, Sony, yes, that MD and the entire board must leave. They cannot qualify to that extent. We are not going to support them. Nigin Joluo gen jango. Joluo nyalo meyo inya thini kenyi tero yang Sony nikeje management ma Sony Joluo koro tero chulo nyathini fees. We are not going to support jomoko makwalo mago kembe ge piny nikech in Joluo. No.
Okay. Mana gimiwinje kowacho ni ng'ate bor na message ka endo yacho ni iluongo ni Murin ka wuok gwenge mago mag Awendo. Eri okwamora ahinya kod kaka kambiwa mano mar rego ne masoni itayo. Ma endi momiyo chandruok osiko kuom jopur kinde ka kinde, nyithindo ok nyal dhi skul. Kata kamano penj director ni en kaka director mano mar AFA. Oriwo nyaka soni ka koso dipo ni soni onge tang'o modwa timo mondo me wan kaka jopur mag soni gi wane ber. Yeah, the reason why I'm talking about Sony, I'm talking about even Mumias, yeah. Nzoia, yes. All these factories in Kenya. Because as at now, kapok the Kenya Sugar Board will be fully constituted. And a director, Major Niang, a Kenya Mangema. Yes. Yes. So I represent the sugar value chain in Kenya. And that is why I also Nyaka Sony, Nyaka all those places. Yes. I'm director. And what I'm saying even about the management of Sony will be implemented. They will have to go. Ogenya Sando you teach that way to support. Yes. Mano momiyo opinion to kor ang'o ma idwa timo mondo in bede kony gie kaka jopur mago mag Niang nikech ok giwinj mayot ahinya, nyithindo ok nyal dhi skul, ok nyal chul gi pesa gi. But he said the only way ma en gima na wacho mokwongo. Yes. If somebody feels the process was not correct, it need to be looked into. If somebody feels that somebody who has been given the company is the person they don't need, we need to be looked into. But we must change the management of Sony to make sure we have a management manyalo chulo jopur, nyalo chulo jotich, and can turn around that company. Okay, ngato penja penjo bato gendo onge kaendi. Ngate penja penjo kaendi ni penja na ogendo kanye ni kaka en jagoro. Odwa timo ang'o mar ni kembe gi endi obedo mano makare. Ai to page na kanye da tiang ni to gin kaka jogo no bende dwaro bondo me obedo kaka board chair. Ang'o ma giikore mabiro timo. Ati mos na kene Richard Ogendo poko chopo ka, ai ta tiang bende poko chopo kaendi, bato wacho ni ene yo biro. Koro warito kata kupono biro kata ka yore no endi en manaor. Ogoro indi aduong' ne penj Kisumo ka nitie kama jamoro nyalo geng'o ne ng'ato ma ok chop ka. Jamo geng'o Nairobi goso Kisumo. That's ne ng'ato wuoyo to paro ni jite koro kia Kisumo. Kisumo ka kata an bende mana kamoro biro ka. Yes. En jam mana manyalo geng'o ne ng'ato Kisumo ka ma ok chopi Kisumo ka. Mana report ma yudo kaendi. Poko chopo kalore kod jam mantie to mage mna jomo luor. You know, Ong'ow bende sometimes ji wacho ni wadhi romo. Koro ucheko ni koro bi waro muru. Because these people bende onge issues mag the industry mag nyalo wacho maber ahinya. Though Tiang is a bit different with these people. And odonje grouping mag jok, but it's a bit different with those people. Yeah. Okay. But koro janena te mos makena Tiang gi Richard Ogendo okochopo kaendi mondo mine giduoke penjo giwegi. Yech king'iyo kata koa mama no wacho ni biro. Yes. This is somebody who has been in America the last 25 years. He just came back the other year 2022 to chung MP kose yombe to bedo confused koro just iga mokalo ka diponi nyoto puro Niang to Niang no pogo bed koro how can they talk about puro Niang? What has he done in the industry? Who does he know even? Monya kata kubiro ka nikonu wabero ka to penja to adwokre ka do wachi. So that is why I'm saying Tiang is different with them. But of course again I don't want to talk about much, you know. Kenya systems, working systems. So I don't want to talk about him because I don't think not only Jupur. But today I wanted also to ask him on some matters of integrity. But now that is not here, I don't want to talk about. Unfortunately, Poko Biro, yes. But no commit himself no the Biro, Koro to Poko Biro. Kamana nya iuze timu Midhiero no endi mano mar telo mano mar jopur mar Niang, and ma endi koro dhimiyo kori bedo ni idhi ng'iyo section mano mar jopur mag Niang kata kembe mopogore pacho kaendi. And kaka Samwel Ong'ow, lokruok mane mabedi idwa ni mondo mi idhi kel kupono dhi oyieri kaka board chair? Yeah, kamano anje dung'endo. Yes. Aparo ni ok lokruok mage. And last time kana biro kato na wacho ne na been introduced a sugar politics in 1994 by the Honorable Nyango Medeka. And ne wadwaro lokruoge mang'eny including golo the Sugar Authority mane sando jopur mane wakelo Kenya Sugar Board through the Kenya Sugar Act. Yes. The Sugar Act 2001. Gik mane wakelo ka the Sugar Act no bedo repealed. Sugar Act 2001 no bedo repealed by the Crop Act
in 2013 to ne nitie gik mane pok achieve, including empowering cooperative societies, yes, and also addressing the transport problem. The transport problem iyudo ka jopur Niang nigi a lot of problems e weche mag chuth ber. Nitie areas masani pod ka japur dwa beto Niang to nyaka ous kata mna diende eka otiekre gi obanda. So that must be addressed. There's also the issue of roads. Iyudo ka Niang japur onego bed ni e zone A, but because of the poor road network, Niang no luoro makoro obed charged in zone C. Those are some of the problems. We also want a situation ma ka japur Niang opuro Niange to Niang ng'eni en nyaka riti. Though wadwa the time mondo mi okel this early maturing cane between varieties between 12 to 16 months. Of course, the current common one is the company 617 ma chieg gi 18 kuonde ma Niang chiege piyo, but kuonde moko mang'ich kata kaka Rift Valley ka to they up to 24 months. yes. So now looking at all that, mondo ng'ato rit Niang ndalo go te iyudo ka samoro kech okaye, samoro weche mag fees, samoro weche mag doyo ochande makoro ouso kata Niang cha. What are we trying to do? We are going to make sure no one empower this society so that ginyalo support the farmer on these small things like doyo, like kata mana school fee advance. Yes. Mondo me japur cha orit Niang no. So we have a lot of responsibility is waiting us ahead of us now that we have managed to kill the act, which is going to address a lot of issues also. The SUGA Act 2024 is going to address a lot of challenges which have also been ailing the industry. But we'll use that particular act, makoro debedo the driver marwa, mondo me wachop go lake modong machalo mag transport, machalo weche mag barabara, machalo weche mag bonus pok wachope mondo japur bedo cham bonus, which the president has directed, but already we have worked on it. Soon, by end of this month or next month, you put your bonus based on molasses. But the bigger one will be when they will be paid based on sucrose content. Ma koro payment based on sucrose content, bro me japur kore chulo everything. Mantie Niang, machalo bagas, molasses, and kila kitu. But now the payment based on weight is an chulo Niang based on weight. So based on weight, the weight man Niangcha, putting all those things, putting all the bagas and takataka tema na Niangkai. So may japur koro lose these other things. Yes. But when we will start paying based on sucrose content, then they will get a greater benefit on these other byproducts. And we'll also make sure even in Kenya, it must not just be Niang. We'll also introduce other crops. Majopur nyalo pedo kata kunde moko mangilo ma iye kata kunde machalo kata ka Uganda kuchicha ma ok necessarily Niang. Because if you go to other developed countries, Niang sukari yok gold only from Niang. That is why if you look at the definition of a grower in the Sugar Act 2024, yes, it is not Japur Niang. I believe that people mapokoso mumano. A grower is defined as anybody yes, growing crop for purpose of the manufacture of sugar. It's not anybody growing sugar cane. Anybody growing a crop for the manufacture of sugar. So that now includes quite chope point moro makoro wa introduce Japur Niang ma mokongo biro rwako mene mang'eny kabisa pur Niang. The places ma iyudo the sugar beets machalo rabuon emitiyogo eloso sukari. So we'll get so many farmers, the small farmers manyalo grow sugar beets, and then we'll also have factories ma tiyo gi sugar beets to loso sukari. So we must start thinking in a broader way, not just the narrow thinking moroma ji moko luongore kia Secretary General way. We are focused and we have proper plans for this industry. Erokamano. Ng'ato penjo ka ni to peina kanye Mheshimiwa Ong'ow ne to kare structure mare kaka director mano mar AFA enang'o kopone wacho ni ogedo onge a picture mano mar jopur mago mag Niang. There's no structure for a director. The director ma jopur Niang, like an director man the sugar value chain, yes, which means anatelo nyaka ne judoyo. Because in AFA there's only one director mock tell on a sugar sector.
everybody in the sugar sector. So okay structure mana majupur nyaka jo transporters nyaka jo do and everybody. But then the structure mana pur Niang kakora kitapa nemo penyo mar jopur Niang alone. Jopur Niang have organizations. These organizations, to start with, before organization jopur Niang nitie ma jopur Niang machung kenda. An individual ma pura Niang to deliver gi nyinge. Mano jopur Niang, it doesn't need any organization. And then majority, the bulk of the farmers, they under cooperative societies. These cooperative societies, some of them will be merged under unions. Like if you are in Sugar Belt, the Sugar Belt area, there are societies which are under Kisumu Sugar Belt Union. More than 100 of them, 100 cooperative societies. There are societies which are under Muroni Multipurpose Cooperative Union, which are almost 20 of them. Then we also have non-affiliated societies. Societies are not affiliated to any union, but they are cooperative societies which are registered and are working with their members. We have the outgrowers companies, like in the central catchment area, for example. We have Chemical Outgrowers Company. We had the Nandi Escapement Outgrowers Company. We had Muroni Outgrowers Company. And then you go to other places, even like Mumias, you have Mumias Outgrowers Company. And other places like that. So there are outgrowers companies, there are cooperative societies, and then there are farmers' unions. Advocacy for them. Currently, the only farmers' advocacy body which I know is the Federation, whose chairman is Ezra Olode from Migori. And the Secretary General is Councillor Killian Osur. So they have their structure. Because that the few I've mentioned are just in the national office. Then they have their structure in each branch. If you go, for example, to Chemelel branch, for example, the chairman, Mar Federation in Chemelel branch, is called Noah from Etiti. The secretary there is Caleb Maget. Each branch has as officials, which they know, they have them there. So me, I didn't elect them. They were elected by the farmers, but I use those structures. If I need the cooperative societies, I have not elected them. But I use the officials who are elected by the farmers in those cooperative societies. Those are the structures we use. And then we also have the millers we use. The millers also have got their organizations. The organization is called the Kenya Sugar Manufacturers Association, the KESMA. Their chairman is the MD for Butali, Mr. Jayanti. So those are some of the structures in the sugar industry. And we all report to the Ministry of Agriculture. Our minister is the Honorable Kagi. I can tell them all of that. In fact, gimote mupenyo ka indi kangi temo ni kiwacho ni Richard Ogendo onge picture mano mar jopur mar Niang kare en oyudore kanye to luongore ni secretary mano mar jopur Niang. Richard Ogendo is not anywhere. Is not anywhere. A structure mar jopur Niang. That is what I know. Kumoyudore na monyalo wacho. How I wish ni no chopo ka indi do duoko penjo neno kende wuon. Mosna ka jende but that person must know even kada mana ke the medical guy. Do wan gi ngeni nitie jomoko makona no kata ka ngato dhi kata mana gine. E pharmacy gune iti no ka ngato rwako apron mawait. Daktari. So one gi some quacks also Zuba industry kai. Yeah. So because of Luongo so mago bedo mantie. Mantie go kamano e. Kada daktari. Daktari nyathina tho nyathina kare ngami muwe daktari ngaonge kata. Cleaner. Just some cleaner moro ko gine kanye. So gene go bedo some quacks mo go bedo. Penyo kane endi mosna kanye endi mheshimiwa last time kano bire kala nowacho kanye endi kit kothe mabeyo ma inyalo pur onyiswa ni to kothe gi inyalo yud kanye to gidhi chako chiwo gi karango nikech sani endi pur mar Niang dhi nyime to jomoko bende keyo to waikore ne pur machielo. Thank you Jadongen. That is a very good question Jawinjo. Yes. Kothe gi eki warito mondo me
somebody went to court. Yes. Can you uchungo the SDL, the Civil Development Levy. Yes. But now I think everything has been sorted out, and that levy is going to be there. The Kesireti, that is the Kenya Sugar Research Training Institute, they may their share, which is the 15% of that money. Magi they all go out because it is going to be the work. First of all, give you the round munugipunjopu, munugipimlo. Yes. Kamoro kamorone nyalo iye kodhi machalo nade. The farm inputs magi mibiro tigo kanyo kalure gi low man kanyo. Then gibiro roll out kothego ne jopur. To Kenya Sugar Board biro kelo that 40% which is meant for Kenya development. Gibiro major pur mondo koro purgo. And that is coming very soon. It is just this election which is also delaying the process, because there are also certain decisions which should be made by the board. But now Kenya Sugar Board does not have a board to make certain critical decisions. Erokamano ahinya. Aeto penjo machielo bentiere kaendi, nyalo bedo ni tend counties wa mapacho kaendi yware koda ka kembe mag rego niang mamiyo waneno ka chung' mago mag tend counties bedo mopogore koda ka telo mano mar kembe mag rego niang. You know, sometimes all the time. Yes. I'm aware. Agriculture has devolved. Yes. Kidie schedule 4 of the constitution mopogo TJ the county government and national government. Agriculture has devolved. Yes. But the company itself is not devolved, because company falls under industrialization. So industrialization is under national government. So for example, if leasing is being done, is agriculture being leased or the company being leased? It should be the company. So if it is the company, is that under county government? Mano kata county governments unego watch. But then some of the county governments are also running away from their duties. They even take sales from the farmers. They're doing nothing with it. They're just consuming the money. Farmers are suffering seriously on the sales money they are collecting from them. They don't want to talk about the reality, the real issues. Factory. That factory is not under county government. It is agriculture. If it is agriculture, the county government only provide external services. And pokaneno kama jo county government dipunjo jopur niang luongana jopur niang. Anywhere ne magi kothe monego upedhe, magi unego tigi kata ngoa mbolea machalo kama. I've never seen. And that is now the responsibility of county government, because that is now agriculture. I've never seen them. If they've been seen elsewhere, I don't know, but I'm sorry. I'm also a farmer, I've not seen them. Wachona about katane kada thurwa kujo ne gwapedi kodi mane ne gwatigi which farm input. I've not seen any county government official coming back to say ni yore ugiricho wangado says what one says ne wati uru collectively mondo okonje purgama. They're addressing non-issues just to cover up makosa magetimu jupuni. And this is not what we are going to accept going forward. We'll tell everybody, every leader must take the responsibility, not covering up. But what are they doing for the farmers? If they're there, call me even with any of them one of these days, or even the CC agriculture, so that we can say specific what we are doing. And I'm talking about specific about the Swakan farmers. Yes. Kejema represent. Yes. Monwachenia, my gima gisetemo, ne Japurnia. Apart from taxing Japurniang says, Togichamo, Togilos ne Japurniang. There are no roads. This county only roads today. Yes. Can you take Kumendi roads? Let them come and say, we meet here. And you will see the type of questions Maju Purbu when you gave it to Chamo Pesagima says to close nothing. Talking of roads, nitiri yo moro mano nego beni wuok rabur kaendi kadhi nyaka Chiga kodu kuro Kisumu kaendi. Nyaka Chiga no wachini makoro jopu loche mago mag niang ne dhi tiyo godo kaka kaloro nyaka Chiga mondo ter kibos. Nyaka gi thulma sani endi osebed kiwacho ni en contractor ni e site kendo ilose but ok ang'eyo nyaka gi thulma endi pok olose ma jopiny wacho niya koro niengewa nyalo luoko cha. But iro kaninge poro mana ngado Okineka, there's a big disconnect because the city manager wajana brodwa no luyoni. Yes. Yo no tedwa los gi national government. The national government okuwuok.
It brings that disconnect. Okay, kung ilos gi naso government. Mayiere ni wadhi loso. Moyiere wadhi loso Uyuni. Then koro wani koro odwa lo Uyuni. Wadane mondo wayua ne kanyi kata wagama ne yue kaendi bano madundo kiny masani endi nikech nitiere penjo moko mopenja kamado ago mondo idhi react weche gendi mago mag soni ng'ato penja kanindi en iro kamano kuom kelonwa Samwel Ong'ow kaka director marwa to agombo mondo bi e Sony Sugar kaendi mondo owuoye kodwa kaka jopur. Nitiere penjo kaendi bakopo ni wadhi kwaduogo tok yueyo to dagombo mondo be idhi react. Wadwani mondo yuene kanyi director mara ka iwinja kanyendi wagombo mondo wadhi e yueyo kanyendi kwaduogo to waduogo tok thuolo machuoka okinyi niendi mano masani. Pachiegni yakoro mga jwange cheni ndi mano mar ariyo wagomba kaka endi koda ka Mheshimiwa Samwel Ong'ow mabende en director mano mar AFA Kenya mangima manyiso no chungi weche gendi mago mag pur Niang jopur Niang gimopogore po gimomako sector ndi mano mar pur mar Niang en motele. Wago kode mpaka kaendi kata kamano timus makende ni Richard Ogendo Charles Atiang poko chopo kaendi kachiel koda ka mulo koa poko chopo kaendi mondo gin bende wabed kod gi mbaka nindi kata kamata mor koda ka oganda wa yiena mondo chako otege ni Mheshimiwa aite duoki. Felix Mwangi Owera wacho ni hendi musna kanyendi Captain Samwel Ong'ow. An ang'eyo maber ni Ogendo, Okoa, Atiang ok nyal yie bedo interview gi Director Ong'ow. Those people don't understand anything in sugar industry. Captain PM godo tek kendo PM kende kineno kata joma support jogo kama oting'o Ogendo, Okoa, Atiang gin joma inyalo nyiero kata inyalo nyiero. Young boys with waiting cards put onge kata mana ID. Kimbo PM godo tek. In niseneno kanye Nyanza kae ng'ama oketo ng'we speaker maliet to onge blessings mago mag Raila kata ne Captain Oyombo to Omaecha. So mani congratulate. Mano mananga congratulate. Go na kamano wira ang'eyo maber ahinya erokamano ahinya Erokamano. Wach Raila ne miyae. But wach Raila ne miyae. We get Raila wach mano mar pur. Yeah, but Raila en ng'ama jatendwa mi luor. Yes. And therefore weche miwacho gita yiego kabisa. So nyiso ni okay jal bedo mayot perception mare kata kaka onene okay nya bedo mayot mondo mi Okoa, Ogendo gi Atiang eri ukodi platform ne untiere. Kanyo to ene kare. Jogo ok nyal biro nikech gimaka joma ne empty. Onge gima ging'eyo. But anyway, not all of them. Atiang bet negi gimo kanyo matin. Okay. Monyalo wacho kata dakika moro adek to rumo but jomoko go to onge gima ng'eyo. Okay. Henry Mosra kanyi Director Samwel Ong'ow kendo kone ni wamor kode mathoth kendo warito miye kura kata ombulu thogol. En adier ni Ong'ow kende ema nigi lony mararieya e weche mag Niang kendo opuro Niang kaka jopur mamoko. Jochung' mamoko go endi nopingo zoning kendo wang'eyo ne gin proxies mago mag Rai ma osepingo weche dongruok especially a central catchment area kaendi. Ok wabi yienegi kendo ok wamor kodgi. Richard Ogendo Atiang kaachiel koda ka Okoa owe walo nikech onge gima gi understand pur mar Niang. Mano kanye mano Walter. Aeto wala winjo gimwacho maber ahinya. Erokamano. Yenateria nena moko kuma bende oor ka chande kasto ilongo ni ng'ato penjo kaendi ni penjna kanyendi Samwel Ong'ow ni to wadware mondo mi ochopie e kambire go Niang mano masoni mondo nyiswa ni ang'o matimore nikech ok wamor odwa biro karang'o. Aya penjo mar ariyo. Jopur nosechiwo milome ni kochopo tarik 8 dwe mar 5 kapok ochulgi to ne gidhi e ng'anyo. Ang'o modwa timo mondo avat ng'anyo? Erokamano jaduong'endi. Ago erokamano ne jawinjono. Sony nyocha nitie kata nyocha ne the president tie kanyo. Yes. The day man the president make the pronouncement. No miyo management mar Sony 2 weeks. Yes. Ochul jopur, ochul jotich, orgia. Was there. Sony, being that I'm still representing them, I can be there anytime. But being there is not important. The solution to the problem Magi face is more important. Yes. The government is looking at all possible ways of making sure
ne gope jopur manyo Sony ochako accumulate kendo kanchano osechul negi ke Sony en one of the companies which osechulo negi gope mag jopur te to kichaka accumulate bila ma Moroni accumulate. Yes. So that go ma jopur mo be accumulated again no. The government is looking into means mar making sure ne pesa no ochul jopur, and that is what we are now working on, and that is the solution mabiro meyo jopur go bedo mamor, not just personally appearing to make political statements. And yes. I don't want to waste time on jopur political statement, but with real issues solutions mameyo gi benefit. Okay. Penya kanye ne mheshimiwa neto en lweny mane manie kind josoni kod tend county ma Migori. Tend county nyocha osebedo ka koro dhiyo gechegi. Onyalo wacho ang'o tang'o ma inyalo tim? Erogamano jaduong' Henry. You know, kembe gi osebedo ka bedo mismanaged, and they always fail. Now one ge two levels of government. This level of government is near what is in the constitution. The constitution they are distinct but interdependent. Why is there gitiyo moro ka moro ti machiegni gi moro to gin yore. Yes. Company managa ni winja wacho seche kane to kambi mabedo list kosa agriculture bedo list. It is agriculture which is default, not the company. Yes. The company is national. So the national government osebedo ka protect companies gi ka chul government taxes. There are taxes michulo national government, there are taxes michulo county government. Yes. But now that those companies belong to county government, they feel that the county government be bureau wegi, yes, be bureau protect ke sama gi chul usuru magi. So by failing to chul usuru mag county government, that one I'm supporting county government. These companies must pay taxes to county government. Yes. Otherwise, onge any county government, onge any government, manyalo de maka kata gach individual. That individual will take that government to court. But kinano kemako gitu kembe go close, nyiso ne gin gigowi. Ka gin gigowi, gichul gope mag sirkande go, mondo sirkande go yud pesa. Because even the people of Migori dwaro services from the government of Migori. Yes. The government of Migori nyalo mana timo those services including loso nderni and the rest kagitimo ngo giyudo osuru. Osuru en part of magidagi chulo miyo jogo mako kechego. They must pay. Yes. So kenana ni kedena techi gitu gin bedo gidwa timo the necessary. They must do the necessary. Wakero na techi gitu but they must do the necessary. Okay. Jopur yuago lack of public participation e chenro mag kodesa kambino endi. Weche mag public participation mondo me wadwa timo gima kama kamba. Ikaw pa japiny. Inyalo wacho ang'o e kambino? That is which company? Sony mapodo wuoy. No, that is Sony. Yes. Anyway, what I know, there was a general public participation which was done for the leasing processes. This matter went to court. There was a court verdict in March. Mano rule. Then there was proper public participation. Yes. So if at all there was an issue in Sony, then I may not be very sure because I was not in Sony when the public participation was being done. So Kanyal overrule, maybe is wrong. But if that ruling, verdict, court no, was not correct, then the only thing Manone Gubene Jogotemo was to make an appeal over that ruling. But if they left that ruling to remain the way it remained, then it means the public participation was done. But I think that can also be looked into because we encourage dialogue. Therefore, it can be looked into. There's no problem. Aito onyiswa nene to be en adier kata adiera mane tiere chiendo mano mar deso kambi ni endi ni ok en lwet jatelo moro pacho kaende mamiyo chandruoge gi endi waneno kinde ka kinde. Yeah, erokamano jaduong' Henry. Okado wacho ni ok en adiera kata en adiera. Yes. Because I don't have that evidence. But what I can say, leasing was a process. So a process which was done by the Ministry of Agriculture and the Treasury through a procurement. There was an advert, this was an international tender. Mano attract companies even from other countries. Yes. Then the procurement team went through the necessary process to its conclusion.
So I don't know whether the Jatelo Morono was part of the procurement or no manipulate or what. But anyway, what I know, it was an international tender, and the procurement was done as per the laws of Kenya to its conclusion. But in case ni privy to some information of Jatelo who was involved or malwetanitie, that one probably can let us know. Okay. Managing Director Mr. Dimba nyocha oyango ni oseketo Sony line ndi mano mar loso hala kendo sukari mano mar Sony Sugar nyocha oseduogo e chiro. Kaka director ma ochung' ne weche gedi mag pur Niang, chandruok wuoge kanye momiyo magi onge. Right, kamano jaduong'o. Jawinjo no penjo maber ahinya. Madwa ni jo Sony and jo Kenya mangima moko bo winji. Ma face the same problem. An puka neno ng'ama declare interest. Gach mane manyiso ni noketo Sony kama ber. The management of Sony declared interest. Yes. Profit. Declared a profit. I don't know if jana pesa diwacha. Kiamana kia million kiadi. Nene Sony make. To say Sony make profit, declare profit. Yes. To Sony nigi gop jopur. To Sony nigi gop jotich. Marito ne serikal ochul negi. To Sony osekao pesa mar jo sukari in advance to poge miyo gi sukari. Ma pesa magitimo go operations, the normal operation administration duties magitiyo go osemegi. Nye winjo ka even the other day through that audit report over 400 million pes jo sukari mose chulo to onge sukari. Go to negi declare profit man. So these are just some characters moango e Kenya kaeri ma wacho statements mamoroji. And that is why in this particular issue mar pur Niang, yes, the sector man Niang ne okwadwar unnecessary rhetorics. Yes. Unnecessary political statements. If you are a governor and you know you have a responsibility, kata on loso yore, come out and tell us yore misa loso gimete mogo. If you are a governor or you are any state officer or whatever, if it is Muroni or it is Sony Okchul, come out and tell us gimomiyo jupuri Okchul or gimomiyo jutiki Okchul and what you want done. But you see, Kenya Kausebedo county moro majiwe wema kwa malo, ucho buka makore yuro kanya ka MD be wacho ni aloso hala. Ti loso hala to jupuri ywak ni poko chulgi. Ti loso hala with all those challenges. Personally, from where I sit, ongo ala masoni usaloso, onge kuma ber ma MD ma ne wuono. Use kete Sony. And that is where we are. At the end of it, you know gik moko mag pesa gik mogi. Yes. And ngini nyalo wundre wuonda for some short period. But at the end of it, adiera nyaka chopi. Adiera makoro chopo mar miriambo mana MD no riambo. Emwa chopeni. Obero mateka hinya koro boka jwa ngene mpaka mita hinya mbedo wago ka indi kora ka director bar AFA ma ochugni weche gedi mago mag pur mar Niang mano Mheshimiwa Samwel Ong'ow. Wang'iyo ka indi midhiero mabendo kwako sector di mano mar pur mar Niang ka bendo dwoko penjo go indi tie penjo moko mathoth ahinya mabende poni tiere ka indi en ni nyisna kanye indi Mheshimiwa ni wamor kode kabisa kendo wahikore mar chung kode to nyiswa ni to paro yiero en karango. Yaro kama na jaduong' Henry. Goero kamano joma ne winjo kinyi masane, jomoro owacho yie chung koda, joma bendo penja penjo mopogore kata bende mo criticize. That is what we need. We need leaders who can also accept criticism. Yeah, otherwise kok idwa ni be criticized, we be public positions. Yes. Nikech positions kok mari, mano the position mar odi ma ine wuonot. Kata ma ine may not or something like that. But the moment me accept public positions, nyaki be criticized, nyaki be corrected. Yes. And that is the way to go. Because your pain Moses and right nyaki ogenjo mofo. Omiago na everybody yero kamano. Yero tentatively nyicho nego temre giko duene. Mara bichine. Yes. But from the look of things, onyalo spill over a little bit to early June. The reason why I'm saying that, yes, according to the calendar, eno bed end of May by 28th. According to the calendar, which anybody, even in the sugar board, maybe that is what is the calendar. Yes. But then,
the reality sometimes when you watch nikech king'iyo kawuone ka the enumerators bedo trend gidwa chako the clean the register no ginyalo tieko wachne in 2 weeks. 2 weeks today is 9th. 2 weeks that will be almost end of this month. Almost that will be 20 something. So if it is 20 something, the election committee Pokubeda appointed by the CS Agriculture. 2 weeks will now be 30th. Yes. So the election committee could be appointed whatever time wouldn't be appointed today. They will have an induction even for 1 week. Because those things can go concurrently, there's no problem. So if the election committee is appointed today, Timiogi an induction of 1 week, then they will announce the election date. That election date, they will give a campaign period, about 21 days. So if you give 1 week for induction, the minister appoint it today 9th. Yes. So 1 week will be somewhere around 15th there. 15th. So if from that induction immediately the first thing marketing will announce election to Gichiwo that 21 days which is in the act. Yes. That will spill over to the first week of June. Aya, nitiere ng'ato joka indini erokamano ahinya director kendo chenro migoyo okang' migoyo gi chenro magi beyo kabisa, but wan kaka jamuroni ma iluongo ni Millicent kaka jomuroni ok wamor nikech kambi ni koro kawuono berne mano waparno nyalo kelonwa ok wane wuogo komotegno kodi konywa kaka jogweng' mago mamuro nikech mae kama bende watimo hilniwa to wayudo godo kaka wanyalo puonjo godo nyithindewa. Yeah, the region on a very serious concern. That is why we want all the leaders obeyed MCAs going back other positions, the MCA, the MP, the governor, and everybody. Let us join hands. Munduange ni kambi mamuroni cha, for example, maja winjo no wacho no. Kaen kaka en makoro ok nyal chul jotich, ok nyal chul jopur. Jotich gi jopur go e customers mag jo ohala mantie kanyo go. Yes. So ka customers koro onge pesa. To jo ohala go dak timo ohala nade. So that thing is affecting the economy of Moroni. Yes. And therefore anybody mo wacho ni Moroni nego beda kamano, kiko chul jopur, kiko chul jotich, beda kamano, tini wuo from the office. Yes. Mtoka maduong' mabende ma taxpayers. We can't support that. So they must know the people are suffering. Pena kanyo mwesh ni to tudruok mane mabede kindgi kaachiel koda ka 10 counties mondo mi gine ni gini ndio bedo a collective responsibility mar konyo jopiny. And tudruok only when there's an issue like what is now before us about the leasing, then we can have tudruok. Two, when there's the issue of kata kothe kata kako nego punjo pur, which is their responsibility. Yes. Which if they're not doing, then I can't force them to do it. The other one is like when we were bringing this act, I've mentioned it several times. Kawachone, the governor, His Excellency, the governor, Professor Peter Niang, no kwanyage paro mabera enya kane Kisumu Hotel South Nyanza, and ne okone mondakao the Oparanya tax force report which he was part of. Mondo me we move amendment in the Senate. And the Senate Amaro Professor Tom Udhiambo and Senate Council Benoko by taking that tax force Manome report Manome the governor. Yes. Want to move go that amendment. So that is what I can do as the link person in here. But now that we have the act and we need to work together, some of the leaders do not want us to work together. I've seen the Honorable Women Rep Kisumu County, Ruth Odinga, coming out strongly. To okay, the right things. We want to back you. I've seen the senator doing the same. I've seen even others leaders mapaying kadamna director to again. But jomoko to go siasa madwa nego jopur by kelo these fake people to lead the industry. They don't want to come out. Get one of the industry okay. So what do I do? I can't force them. But this is where we need the leaders to come out so that they can be counted. And Mane Momi Agoero come on the women rep, Honorable Ruth Odinga, for coming out to show leadership. The senator to show leadership. Director to get to show leadership. And any other leader who has come out.
The other day I was in Kabal. I saw one of the former councillors, Councillor Berawamba, coming out to say, no, this is not an election of MC or MP. It is true that you are the right leader. Monego was support mono was here. You mogo nege donde moko mathendo, because they want the industry to collapse. To give wondoji, to give you maber, nikeje chulo gi musara madongo give the taxpayers money. We are telling them their time is numbered. Let them come out and say the truth about what is happening in the industry. Yes. Erokamano ahinya pane jago nindi o penjo nindi ka ise duoko wanode ni mondo wadonji e pur mano mar niang kaka japur mano mar niang madwa chako ang'ono mabende onego bed ni ang'eyo mondo mi an bende kik ayudra e lwasi marach ma samoro jopur moko nyalo bed ni yudore aeto gi kodhi kaka wanyalo yudo. Yeah, erokamano. In short, I don't count a lot of time on that, but there will be the extension officers mabiro dhi round mondo puonj jopur madwa donjo jopur machon madwa medo puothegi mondo onyisgi, but more particularly on the last question mopenjo, the Kesreti, and that is the Kenya Sugar Research Training Institute, biro puonjo jopur mondo onyisgi the right kothe monego gipidhi kendo gibiro roll out kothe, and Kenya Sugar Board will support the farmers gi pesa mar timo the production. But of course, Check Mana Wakilo Mar this Sugar 2024 is going to address a lot of issues, including Kilo Court, Mibro Yale Jamusi Chendo Kabeza as a sugar industry guy. And that is why we are going to have the Sugar Dispute Tribunal, which currently the Chief Justice is appointing the judges Mibro Yalo Kai. Let him not be worried, let him not be scared, or join farming Niang. And wasik chako kitu luase maber mabiro miyo everybody is protected. Erokamano ahinya uteporo Henry, erokamano, but gimomako dhoga ni jotelo ma waneno ka sik bedo e ground kendo loso motegno ahinya ni gine jotelo mago mag pur mar niang kogik sama koro idwarogie to koro gionge mondo gilerne jopiny ni to ang'ono mabende gichano madhi timo koyiergi e position magilaro koda ka Director Ong'ow. Ochanda sana umana fwenyo ni kare ogin jogo ni mowinjore Jimmy itgi ire mi decide tibi dhi kama ng'ato ditiere kata ok idhi mano kotende koda ka Richard Ogendo Atiang kaachiel koda ka Okoa duto bende okaneno ka ochopo kaendi. Barazebedo kanyiso jowinjogi kini sometimes ng'eni kata mana e football ana ahero neno football nitie fans mag football jo Man U, jo Arsenal, mano internationally, but locally here also one got fans mag Gor, mag FC Leopards and the rest, kada mamuro ni fans mag Muron Youth, but ok gin jotugo giwegi gimo kelo problem and confusion in the sugar industry any fans mag pur emolokore koro luongore ni jopur to luongore ni jotend jopur. These are fans. They can make very good fans. Magjo pur, but again jopur. Yes. So nyiso ni anyalo bokra boka luonga loge title moro. Yes. Kata okubedo. Those are just fans. Hero kabano. Mheshimiwa ka wadwa tieko. Kanitie kama inyalo mede wechego ni mago mag pur mar ne masa moro kwa tackle kaso gi wachni mogi. Ahero kamana nya jaduonga ne mokwongo adwa nagoni hero kamana nya kuom luonga okinyi masani. Kendo adwa wacho ne jowinjo mawinjo masani ne on matters of the sugar industry which I'm very passionate about. Anytime iluonga unless ni gimoro mogenga malich ahinya ma nyalo mona ma ibiro neno to ka bibiro. Otherwise anytime iluonga biro biro kati luonga kenda kati luonga gi jatelo mane, I'll always appear to make sure ne mondo walosi e weche mag sugar industry. Nikech wach niang ngiemwa I'm self-employed and achulora kendo kaloso to jomong'eya maber dala kucha ung'ena waja diera an achulora gi pes niang chula msara every month, and by 28th msara chase donjo my manager nikech an large scale farmer so nianga donjo every month, and every month nitie pesa ma ichula go msara donjo by 28th. Mane manyalo olo go fuel, mane manyalo konyo go ji and other things. So what do I run even small scale farmers in their small way? Give me kata masachi gi koro bedo matin. Kech marathon nikech an large scale farmers such a do. So kata gin be mar gi bedo matin ma wanyalo keto, wanyalo
train gi ma pesa gi cha bed ni nyamiyo gi msara kan mana only 20,000 yes to nyaka ket migao mar pur niang ni obed gima benefit jopur niang e yo makare omiyo adwa ni mondo asing ne jopur niang ne ka nitie gima wuok ne adwa na los mondo ji o benefit kendo ji one berne en wach mar niang ni omiyo agoni erokamano ahinya jowa mabe noringo kubiro next time ma jamo komako gi next time ma giloro simbe ga gi aloro ni gibi mondo mi wawuo gi jopur niang wawach ne ji adiera an gimo ga bitimo kende ma samora nyalo nyone tie ng'ato ok abi wacho miriambo ok abi wacho miriambo like ka Muroni dhi marach ni tidwa na bika ni nikech en kambi sirkal ni kora wach ni Muroni dhi maber kata ka Soni dhi marach ni tabika ta wach ni Soni no I'll just say the truth and because logruogni nwachako many mabor nawacho kaka nanu kata ukinyi sana na bedo introduced to soccer politics by the Honorable Nyango Mendika in 1994 anomakwane gima na omiyo wayie mondo makwane kit lokruok manwadwaro lokruoge we must stand firm ma any politician madwa biro gi unnecessary rhetorics gi kisungu madongo dongo gik ma ok ti we just tell them the truth nikech wadwaro ni mondo jopur yang maber otherwise agone jopur erokamano yiero ni biro dakwage mana kura ne the only person ma owuok mondo lok the sugar industry kendo setiyo ne and is very consistent is just Honorable Samwel Ong'ow when director ma AFA madhi dwaro kom mar director mar sugar board a central catchment area motingo Kisumo gi Kericho gi Nandi agone gi erokamano ahinya kinyi masani kendo ago erokamano ne Tala TV kuom miya airtime mathoth kama mondo miya los gi jopur niang erokamano nya mheshimiwa thuolo mari mikao mondo iwago kodi mpaka kae ndi kotenre koda ka midhiero mabende jopur mago mag Niang osebedo koro ka kadhi e kinde ka kinde bedo malit ahinya ka samoro japur osepuro niange osetero e factory mondo mi koro chule omenda to ok nyal chule omenda piny owacho bende ka omenda mathoth ahinya to dhure kambi moro ae to yudo ka kendo management chak bedo marach ahinya but amor kuom thuolo mari bende ikawo kinde ka kinde ago mos makende ahinya yiena mondo agoni mos makende ahinya nikech wel mabende wageno ni idhi bedo godo mondo me watwag godo ok oyudo thuolo mano mar biro samoro ging'eyo reasons momiyo gibiro kata kamano agoni erokamano kuom in owuon kuom yie luong ma ibiro ma ichopo kopo nono chieng' moro gineno ni ginyalo biro well and good kata kopo ni thuolo pod otamogi bende en mana kamano but yie kinde ka kinde mana kaka isewacho kopo ni wach nitiere momulo jopur mago mag Niang to wago kodi mbaka mondo mi japur mar Niang obed koda ka ng'eyo mathoth okenge mabende ugoyo e weche gendi mago mag konyogi obedo thuolo ndi mar makari ukiny masani kidi machal mar piny wago mbaka kae ndi koda ka mheshimiwa Samwel Ong'ow director mano mar AFA wageno bedo kae ndi mar Richard Ogendo mabende en jagoro mano title mare wageno kae ndi mar bedo koda ka Charles Atiang mabende en jakom mano mar riwruok mag jopur mar Niang wageno kae ndi mar bedo koda ka bende Umulo Koa kata kamano timos ni wendwa dek wendi okochopo mondo wago kodgi mbaka pur mano mar Niang to bedo koda ka mheshimiwa Samwel Ong'ow pochgi paki mabende neno Kala TV in mioro ote magi aching kae ndi miore Facebook kaachiel koda ka WhatsApp agoni erokamano kuom ote mari ibedo kanye ndi koda ka okinyi ne ndi man makare pod aduogo tok thuolo machuok